Sorry, Adna. Sorry. I'm just... Go ahead, Sarah. Sorry, Emma, go ahead. I was I was actually eating. Sorry. Sorry, Emma, go ahead. Okay. I was... I just one point raba inaan sheego that even dadkii berigii hore way macruuf bay ahayd qabiilad kasta even carabta meelahan qabiilad kasta xuduud bay lahaan jirtay ta kalema usoo dhowaan jirin I don't know meeshay Soomaalidu halkan ku sheegtaan oo yiraahdaan xuduud bayna lahaan jirna dadku halkan deganaan jirnay sheeganayaan so intaanay waxaanoo dadaba isku iman baa like waan isku ogaa inay dad halkaa degan yihiin qof kale muu kusoo dheereen jirin dadka meeshada muu iska boobi jirin ilaa ay dagaal ay kala xoogaan meesha inta kale oo dhan biiska markay tahay qof kasta xuduudiisu haysan jiray halkiisaasuu joogi jiray dan kuwii caddaankaani meesha unbay iyagii kala qaybsadeen but still dadkii xuduudahoodii way garanayaan so I don't know Soomaalidu wash adkaanta halkay ka keenaan oo sheeganayaan meelo aanay lahayn oo ay dhul aanay lahayn weligood even awooyaashoodu aanay ku fakerin inay qaataan inay imka sheegtaan yiraahdaan waan idinla leenahayo xaq baan ku leenahay inaan meeshan ka macaashno idinla joogno risqiga ka soo saarano meel ilaahay aan ugu qorin risqooda so that's just my point on my head go ahead Adna. Alma, shall I just add that, you know, and a lot of the times as Somalilanders, we tend to question why does Somalia push integration projects and things like that, and why are Somalilanders complaining about it? If you read the Treaty of the African Economic Community in 1991, or the New Partnership for African Development, or they call themselves the NEPAD, so NEPAD, a part of that idea, or the part of that segment which Somalians take, is that if Somalilanders, you know, they believe that colonial borders can be changed by means of regional integration, or a process, you know, would realign the existing borders to a new political ideal. So the fact that you can change the whole borders through integration, basically, and through that natural process of integration, it will allow that demarcation of that borders, and therefore, you know, weakening Somaliland's sovereignty. Therefore, Somaliland would not exist. This is something that has been, you know, this is something that they've already written about, and unfortunately, this has been also pushed by certain Pan-Africanism or traditionalists, they call themselves. That bear in mind, it's nothing. It's never going to become. It's always going to be a theory out there. It's going to be one of those decolonization theories that are out there. It's never going to work, as I've said before, because it's unrealistic in terms of there's so many countries out there that have been nearly every country out there in you know, in Africa, in Arab world, in some parts, in large parts of Asia have been colonized. Do you think people are going to accept? No, all the world dowladaha caalamka oo dhan meesha ka dhisan oo dhan xuduudaha cadaankii unba u sameeyay so mid kasta intiisa uu exactly so this is a traditionalist, you know, traditionalists don't tend to go with facts. They always go with the sort of emotional side of things, hence why it never works out. But it kind of makes sense now, you know, why Somalia, you know, the integration projects in Somalilanders also geliyaan, whether this is through cultural, you know, integration, political integration, societal integration, any type of integration out there, and it's because it's based on a theory that's been written out. It's ridiculous. anigu waxaan rabaa inaan soo baadhi dadkan waxaan hadda push garaynaya Pan-Africanism died a long time ago. People realize why it's for supremacy. kuwan la yidhaahdo Gambia iyo Senegal way isku yimaadeen maxaa ka dhacay meesha, Masar iyo Syria way isku yimaadeen maxaa ka dhacay meesha. dadka push garaynaya Pan-Africanism hadaad eegtaan waa dadka raba inay macaashaan ay dadka minoritiska mise dadkan kale oo laka yara badan yahay mise laka xoog badan inay kuwaasay maamulaan. Has nothing to do with equity. Has nothing to do with equity. Afrikaanka haddii sida Afrikaanka u jecel yihiin rabaan inay xuduud furnaato why they are killing minority la jooga ee baankii waxay u dilayaan.
waxaad arkaysa kuwa no more movementka soo eegayay ahay no more movement meesha la yidhahdo Eritrea iyo Ethiopia. Who are these people? Are these people for diversity, for inclusivity? Are they for minority rights? Sidaas u fikira. Adaad wa aragtid dad pan-Africanism iyo waxaan ku meeraystaa. Ogo waa dadka raba inay power ka helaan, absolute power, ay subjugation dadkan ku sameeyaan. Iyaga kama fiicna dadkii hore de. Pan-African movement waa early 19th century waxaan u bilaabay. It never came fruitful because waxay garteen waxan waxna kama jiraan. Waayo pan-Africanism waxay shaqayn kartaa adaad adigu aqbashid dadkan kale inay noolaadaan, ay culture-kooda haystaan, ay meeshooda dhulkooda haystaan, ay religion-kooda laakiin adigu adaad tirahdid meesha waan qabsanaynaa pan-Africanism, one ideology oo weli dadka la barin, kaaga wax walba oo ilaawaysa kaan anigu miiska keenay la socodsiinaya. That's not how it works. Ayaan ku socolalo. But would it work in Somaliland? Even the integration, so they Nawal, they trying to do it through integration. Would it work in Somaliland? It would never work. Simply by the smallest things you look at, you see the difference that they have nothing to do with us. We have nothing to do with them. We have no similarities, no whatsoever. Not even phenotype can you araggan isu eegnahay shaqaba iskuma lahayn dhaqankana hadalkiisa badaa oo dameerada iyadu isma geeyaan waxaan u dhahaa wax kale maaha yani dadkan diintooda even waxaad soconaysaa marmarka qaar waxaan sirahaa even diintaas kama nahin because waxa weeyaan waxay ogol yihiin islaamka ay sheeganayaan islaamka ay ku leeyihiin islaam baan nahay Sarah, the integration is not just through cultural, it could also be through political ideals, so this could just be but even political ideals we don't share jack shit with the Somalis. No, but it's not about that, it's about the fact that through regional integration that process will allow it. You know, if we were to Somaliland was not to control its borders, it would change the political ideals. You're right. But I'm not talking about the part where it doesn't control its borders. But I'm talking about it lets them come in nilly-willy as if it's willy-nilly, as if it's one country. Would they be able to fit in, to slip in their integration programs, and would it work? It would not work. What they have to do is get us to take their culture, which is nothing to do with ours. And Somalilanders, if there's one thing that they would never take, is a culture that isn't theirs. We would not take it. We will refuse it simply because we're so proud of our own culture, and we see our culture as very rich, very diverse, and very much a lot better than a culture that would allow you to rape yet get away with it because you're from so and so clan. That happens in Somalia. That doesn't happen in Somaliland.